Les voix de la tech, spécial Viva Tech 2025, la quotidienne, Benjamin Vincent. Vendredi 13 juin 2025, bonjour, bienvenue dans cette troisième quotidienne des voix de la tech, spéciale Viva Tech 2025. On se retrouve tous les matins avec les voix de Viva Tech, toutes les infos évidemment, et aussi le programme du jour. Et tout de suite, un grand bravo à Chipiron, sacrée innovation de l'année à Viva Tech hier. Il s'agit d'un IRM révolutionnaire, léger, bon marché, qui le rend 100 fois plus accessible. Plus d'infos demain dans la quotidienne des voix de la tech. Retour à présent sur la journée d'hier jeudi, je vous propose d'écouter quelques-unes des voix qui ont marqué ce deuxième jour, en commençant par celle qui était déjà considérée comme la femme la plus puissante de la Silicon Valley. Et encore, c'était avant sa nomination chez OpenAI, dont elle deviendra la numéro 2 à partir du 1er août. Cette Française, fille et petite-fille de pêcheurs née à Sète dans l'Hérault, c'est Fidji Simo, un parcours époustouflant qui passe par HEC, puis par eBay, Facebook, où elle travaille étroitement avec Mark Zuckerberg, Instacart depuis 2021 et donc bientôt OpenAI. Alors elle ne pouvait pas dire grand-chose sur sa future mission, elle a quand même accepté de répondre à une question sur ce que représente cette nomination pour elle. You know, I've been on the board of OpenAI for the last year, so I had, again, a front row seat to seeing the company operate. And I believe this is a company that's going to change every part of our life. So it's a real privilege to be, playing a role there. In terms of what I'm going to do specifically, my team is really in charge of taking the incredible research breakthroughs that the company generates and really making sure that we distribute them to society in the best possible way so that people see the benefits of AI and, that gets reflected into an empowerment in their lives. I really believe that if we look to the future, AI is going to empower us in a variety of ways. It's going to allow us to reclaim some of our time through productivity. It's going to make us express our creative potential even more through all of the creative tools. It's going to allow us to get access to knowledge and wisdom that was in the past, limited to the most fortunate among us. It's going to really allow us to gain power in many different ways. And the best technologies do that, right? They take things that are limited to, a certain set of people and make it available to all. And I see my job as making sure that AI has the, greatest positive benefit for society and that these benefits are equally distributed. So you'll be reporting directly to Sam Altman. Yes. He seems quite excited to be working with you. When you were appointed as number 2 of OpenAI, he tweeted this. Let me find it. I cannot imagine a better new team member to help us scale the next 10x or 100x. Let's see. So it seems like you have your work cut out for you pretty much. What should you do to grow OpenAI 100 times? What are the next big steps according to you? Yeah, I think if you look at the current state, it's like, ChatGPT reaches hundreds of millions of people, but fundamentally AI should change lives for everyone. So we need to be reaching billions. And then once you reach billions, you also need to make sure that each person can find value in multiple use cases. I was talking about the use cases in productivity, use cases in education, healthcare, the list goes on. Every single person really should have multiple agents and a team of agents at their service to be able to help them get life done in a way that's much easier than what we know today. And so when you think about that and you think about AI being really an ambient layer, not just delivered through ChatGPT, but potentially through devices, and we made the acquisition of IO, through a variety of devices, through a variety of services, you can start thinking that 100x is just the beginning, and there's definitely a lot of value to be had for every human on the planet. Fidji Simo, la française, future CEO d'OpenAI à partir du 1er août. On espérait des nouvelles des prochaines missions vers et sur la Lune Artemis 2 et Artemis 3 avec Vanessa Weich, numéro 2 de la NASA. Il n'en a finalement pas été question ou très peu pendant cet échange quand même passionnant avec
Hélène Huby de The Exploration Company et Jean-Marc Astorg, le directeur de la stratégie du CNES, le Centre national d'études spatiales, a expliqué pourquoi le spatial connaît une accélération aussi impressionnante depuis une vingtaine d'années. Il y voit 4 explications. The first one is that space is strategic. In this world, in this dangerous world, we need satellites to observe, communicate, and listen. And we need, of course, launchers to launch them. So this is the first characteristic of space. Second one, it's also supporting the global economy. Space data are more and more used in every sector of the economy. You, every day, you use, without knowing that, about 50 satellites with your smartphone for navigation, for weather prediction, and so on. Third, space is very important for science. Climate change can only be monitored with satellites. Above, with the 50 parameters characterizing climate change, 25 are coming from satellite. Space also is very important for basic question. What is the origin of life on Earth? Why Mars and Earth have a similar story at the beginning of their formation and then diverge? What is the evolution of the universe? How can we measure basic physical laws? And space is working on that. And final characteristic, space is inspirational, especially for the young generation. La révolution de l'IA dans le secteur du tourisme, c'était le sujet d'un débat entre Sébastien Bazin, CEO du groupe Accor, et Ariane Gorin, CEO d'Expedia. Sébastien Bazin a tenu à rassurer, même si l'IA et l'IA générative sont en train de révolutionner les métiers de l'hôtellerie, vous n'êtes pas prêt, en tout cas pas dans les hôtels Accor, d'être accueilli par un robot. There's nothing to be really frightened about. What you did not say, McKinsey is being saying the largest industry where you're going to see the greatest potential value creation from AI is travel and tourism. But it is one of the last in adoption. It's like only 11% of our industry adopted AI. It's like 30% for the automotive industry. Why? Because a lot of people working into the hospitality industry for Accor, 2/3 never went to university, never had a job before. So it's going to take a lot of time to get the fear out and to embark and to tell them why it is so beneficial. But I can actually write it here. You're going to have very few jobs being kind of actually replaced by AI as long as you can offer a new mobility, a new experience, a new skill to that person. So there's a lot of discussion, a lot of training, a lot of leadership embarking, but our travel industry, we're missing people. 20% of the job creation on this planet work for travel and tourism. And today it's 11% of the job. And as long as you have a 5% demand in travel, I need people. And I need people to be in front of the customers because the customer wants to meet somebody, which is why, all the agents coming from AI, my only fear, are you guys in a room going to be asking for a robot to welcome you when you come into Bangkok or in Sri Lanka? Or do you really want to go and say, how are you, and be actually felt being welcome and find a smile? AI will remember your name. AI will never remember your smile. So that's what I'm going to be resisting is, I want it to be a tool, but it should not be replacing human interaction. Sébastien Bazin, le CEO du groupe Accor. Et puis, je vous présentais hier les lunettes nuance audio avec aide auditive invisible intégrée. Paul Saillant, le CEO du groupe EssilorLuxottica qui les a conçues, a participé à un échange assez drôle avec Maurice Lévy de Publicis autour de cet objet lunettes qui vont devenir la fenêtre digitale et connectée de nos vies. Paul Saillant, patron notamment de Ray-Ban, associé à Meta et à Mark Zuckerberg, autour des lunettes connectées Ray-Ban Meta qui connaissent un succès incroyable. Il est revenu sur la genèse du projet. C'était 1 an avant le Covid. It happened in 2019 because we had the dream at EssilorLuxottica that
eyewear would become connected. And we had been working on it. And Mark, he had this dream. For the people who don't know who is Mark, Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Yeah, sorry. You know, he's, it's Mark. And had the belief that eyewear would be the next window to the connectivity. And so he came to see Mr. Del Vecchio that we talked about, and Francesco and myself in Milan in April 2019 to combine its capability with our capability. And that is a very interesting example of a strategic partnership balanced with great complementarities. A bit like what you announced yesterday, Jensen and Arthur. Yes. What is interesting is that for the people of my age, I remember that there was somebody called Sergey Brin some 10 years ago, 12 years ago, who created the Google glasses. It didn't work. So tell us why this one can work. Well, it works for maybe 3 or 4 very simple reasons. Some of them we have already touched. It has to be addressing the style element. You look great. Fantastic. Voilà. Second, it has to be the technology has to fit into the product with totally being disappearing. This is a really high-tech piece of technology, 52 grams, with all of the connectivity, creating use case. And then the key is to manufacture and distribute worldwide this new category at a very large volume to create the new experience, the new category. So it's a difficult category, difficult technology, and of course, you are going to see more and more options in those style, in those frame, use case, functions, maybe additional brands, as we expand progressively the offer. Les Ray-Ban Meta embarquent une caméra, des micros, des haut-parleurs, et la suite se prépare. Paul du Saillant en a donné un aperçu. Many people think that when you talk about connected glasses, you would want to project the image. But because AI has in the last few years, 2 years, being able to manage the question and the answer through the glasses, we are able only with voice, camera, speakers, to manage the whole community connectivity by just talking to the glasses and getting answers. At some point, we will add display, but you have to be able to make it below this threshold of the weight and keeping the style. So we have prototype, but not ready to be fully commercialized. Paul du Saillant, député CEO d'EssilorLuxottica, et donc encore un peu de patience avant de voir arriver des Ray-Ban Meta qui intègrent un écran dans le verre, peut-être à la manière des lunettes Google Samsung présentées lors d'une conférence TED à Vancouver, puis à la dernière Google I/O, c'était le mois dernier. Ce vendredi matin, pour son 3e jour, Viva Tech 2025 ouvre ses portes à 9h à nouveau au parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris. Elles fermeront ce soir à 18h et l'accès ne sera donc plus possible au-delà de 17h30. Le programme de ce vendredi, programme de dingue à nouveau, 3e et dernier jour réservé aux professionnels à Viva Tech 2025, avant la journée grand public de demain samedi. On commence à 10h par cette conférence sur la Purple Stage, conférence sur les implications sociales et business de l'IA générative, avec 3 invités de marque, Corinne de Bilbao, CEO de Microsoft France, Isabelle Gomez Garcia de Soria de L'Oréal et Yoni Habitant de PwC.
13h30 sur la Stage 1, Cliff Obrecht, cofondateur et CEO de Canva, la plateforme de communication visuelle aux 230 millions d'utilisateurs, reviendra avec Roxane Varza de Station F sur les 5 leçons apprises au cours de ces 10 ans d'hypercroissance. Dans la foulée à 13h50, ne manquez pas Sarah Fryer, la CFO, autrement dit la directrice financière d'OpenAI, au sujet de la révolution de l'AGI. 14h55 sur la Stage 1, plongée au cœur d'Anthropic, l'un des nouveaux grands noms de l'IA, avec Mike Krieger, son Chief Product Officer. Il répondra à cette question, que faut-il vraiment pour construire une intelligence artificielle de classe mondiale. 14h30 sur la Stage 1 encore, Hans Vestberg, chairman et CEO de Verizon, sera face à Nicolas Karabatic, triple champion olympique de handball, quadruple champion du monde devenu investisseur. Ils discuteront du leadership sous la pression. À 17h sur la Black Stage, cette fois, Luc Daman, président d'Adobe pour l'Europe et le Moyen-Orient, participera au jury de la finale du L'Oréal Brainstorm 2025 avec 6 équipes finalistes sélectionnées parmi 242 000 candidats de 64 pays. Ils vont présenter leurs solutions de pointe dédiées à la beauté et aux soins masculins. À 17h10 sur la Stage 1, Donald Tang, le CEO de Shein, participera à une discussion avec Nicolas Barré des Échos à propos de ses ambitions en matière de circularité. Il sera aussi question de la réglementation européenne. Sur la Stage 1 encore à 17h30, rendez-vous avec Pascal Gauthier de Ledger à l'heure où les violations de données, les atteintes à la vie privée et la perte de contrôle sur les informations personnelles suscitent une inquiétude sans précédent. Les technologies blockchain et crypto apparaissent comme des leviers puissants pour repenser la manière dont nous prouvons notre identité en ligne. Ce sera le sujet central de Pascal Gauthier. Enfin, à 17h55, IA vers l'infini et au-delà, un débat incroyable à venir entre Thomas Wolfe, cofondateur, Chief Science Officer d'Hugging Face, la plateforme incontournable pour l'IA, Tao Zhang, le cofondateur de Manus AI, l'autre IA chinoise qui a fait le buzz en début d'année après DeepSeek, et Peter Sarlin, le fondateur et CEO de Saillant AI. La demi-heure allouée à Stephen Levy de Wired pour orchestrer ce débat s'annonce déjà beaucoup trop courte. Voilà, c'était la 3e quotidienne des Voix de la Tech spéciale Viva Tech 2025. On se retrouve demain matin pour le dernier épisode consacré à cette journée grand public avec à nouveau les infos, le programme du jour et mes interviews avec les voix de Viva Tech. Abonnez-vous aux Voix de la Tech sur toutes les plateformes de podcast et sur YouTube. Parlez-en autour de vous et partagez les posts sur X, Blue Sky, LinkedIn, Instagram et Facebook. Très bonne 3e journée à Viva Tech 2025 et à demain. Retrouvez tous les épisodes et tous les liens audio-vidéo sur lesvoixdelatech.com.